Okay, now we go to the sixth subtopic, second last topic of this chapter, mainly electrons, atom, and exclusion principle. Alright, so far we have done in this topic, in this chapter, it's about the the solution of Schrodinger equation to the hydrogen atom, and then we consider the spherical coordinates of the what we call the hydrogen atom. So that means it has a proton and then electron. When we consider it is orbiting, it is a Bohr atom model, but it is not quite correct because some properties, for example, spin and angular momentum, cannot be explained well by Bohr atom model. So we modified, and then using Schrodinger equation, it is actually it can be anywhere around the center. So this is what we call the central field approximation, but still it is approximation, not a exact solution, but it's quite good enough to explain what is happening inside an atom. So that it was for the hydrogen, which is one electron and one proton. So that is the one electron atom. One electron atom. But we have many atoms, right? More than 140 atoms. So we need to find the best theory that can support the electron distribution around the proton. So it would be very complicated. Okay, even though for hydrogen atom, we already omit so many analysis to understand that. We at this stage we just take some essential knowledge about the solution of Schrodinger equation, and then we make some understanding of what is happening, but still it is difficult. Okay, but they use the mathematician scientists, they use this central field approximation. That means uh, the nucleus is in the center, and then they consider what is happening around it. Okay, for the electron, so when they have two protons or two electrons, and then as the number of the proton, usually the number of proton is represented by Z, the number of proton. As it's increased, it would be very complicated. But there are four quantum numbers that can explain the identification of electrons inside the atom. Alright, so this is the principal quantum number. This is angular momentum. This is a magnetic quantum number, and this is spin quantum number. Okay, so principal quantum number, written back. Okay, principal quantum number, orbital quantum number, and then this is additional magnetic quantum number, orbital magnetic quantum number, and spin quantum number. So this is the result from the calculations using Schrodinger equation for atom that has more electrons. Okay, so we have to follow this to understand the distribution of the electron in the atoms. Okay, so how the electron is located inside an atom, where the electron should be inside an atom. So that is regulated by the exclusion principle, which is proposed by Pauli. So sometimes we call it as a Pauli exclusion principle. So the principle said that the principle
states that no two electrons can occupy the same quantum mechanical states. Okay, so we have learned somewhere. Okay, the lowest, the ground state of any atom is n equal to 1, right? And then for n equal to 1, it can have, so this is n, it can has only one quantum orbital quantum number, which is L equal to 0, right? And then L equal to 0 can have only one magnetic quantum number. So this is ML equal to 0. So in this level, only two states of quantum spin quantum number is allowed. So plus half and negative half. So plus minus. So so there are two two empty space for electron to be there in this level. So in this level, only two electron can be occupied in this energy level. So higher energy level, N2, so it can have 0, 1, and 1, right? Okay, so sorry, okay. I'm sorry. So this is as what we call S states, and S states S 1s 1s. Sorry. So for N2, the allowed L can be occur in N2 is 1 is 2s and 1 is 2p. Okay, so this is L equal to 1, this is L equal to 0. Okay, so so actually this is not correct. You cannot say like this. So this is okay. All right, so L0, and then for 0, it can have only ML equal to 0. Okay, and then for L equal to 1, it can have ML0, ML1, and ML negative 1. Alright, so for each of these states, it can have two spin, plus up and plus down. So this is also up and down, this is up and down, and this is also up and down. So we have how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. So we can have 8 electrons at n equal to 2. For the n1, so we have 2, and further on. So that's why if you recall back to what we will learn in chemistry at school, you said that the lowest energy state, it can have a 2, right? For example, this is proton. So you learn that, okay, there are 2 electrons at the lowest stage, and then you can have a further 8 electron, 1, 2, 3. Okay, and then further for n equal to 3 kan, berapa kan? So ada 2, 8, 18 ke kan, macam tu kan? Saya 18 lah. Dah lama tak belajar chemistry, tapi there is a rules lah for that kan. Betul ke? Kita check lah nombor 3 macam mana. We have a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 kali dengan 2, 18 lah. Betul lah kan? So, kita ada 2, 2, 8, 18. Okay. So that is what we learned in chemistry. However, this is wrong wrong from the current perspective, because this models is a Bohr model. So we are assuming the electron is orbiting kan, orbiting. So bila kita cakap dia orbiting, dia ialah Bohr model. Tapi sebenarnya kita tak tahu dia dia orbit ataupun tak, sebab elektron tu can be anywhere. So kita tak tahu dia punya pergerakan dia tu sebenarnya macam mana. Okay, tapi kita boleh hanya cakap it's the possible location of the
electron where the probability is given by this shape. Okay, so that means in this lower state ada dua elektron. Okay, dua elektron, tapi elektron tu it's random, it's anywhere. Where the possibility to find the electron is close to the proton. So, and then untuk states yang berikutnya iaitu states 2s kan, ada kemungkinan dia ada kat sini ada 2 elektron, kat sini ada 4 elektron. Banyak pula sini recovery pula. So this ada 2 elektron, this is ada 4 elektron. Okay, so sebab dia ada kat sini saya satu dia ada 2, okay, ini ada 2, so ini 2. Okay, so antara 4 elektron tu dia ada tertabur kat mana-mana dalam ruang tu. Okay, so ni mungkin ada satu elektron kat sini, satu elektron kat sini, so dia akan ada kat situ. Okay, so dia bukan mengorbit, dia ada satu gerakan rawak di dalam elektron tu, dalam proton tu. Okay, so berdasarkan tadi probably exclusion principle, we can arrange the electron should be in the lowest state first. Maknanya dia mesti memenuhi apa tu energi yang paling bawah sekali. Okay, so dia mesti bermula daripada bawah. Alright, dalam keadaan neutral lah. Okay, kalau dia dalam keadaan excited dia memang akan melompat lah naik atas, tapi dalam keadaan neutral dia akan memenuhi yang bawah dulu. Okay, jadi kat situ kita ada level 1 dia punya orbital momentum kosong, magnetic orbital momentum kosong, dan kita tulis dia sebagai spectroscopic notation 1s. Ini ialah untuk orang yang mengkaji tentang spectral lines kan, dia bagi tahu okey, line ni ialah line 1s, datangnya daripada lowest energy ground state. Okey, dan dia punya number of state yang ada kat situ ada 2. Okey, 2 kan. So yang kedua 8, 18, 22. Okey, so kita sebut yang lowest yang satu tu shell K. Lepas tu ada shell L. Lepas tu ada shell M, ada shell N. So itulah shell yang inilah. Ni shell K, L, M. Okey, so penyusunan macam mana nak susun elektron tu. Okey, hidrogen ni bermula dengan this ialah atomic number Z, which is the number of proton. So atomic number ni sama dengan the number of proton. 1. So apabila 1 dan dia mempunyai 1 je elektron, maka dia berada pada state 1s. 1s ni bermaksud N dia 1 dan L dia sama dengan kosong. Kosong. Jadi dia boleh sama ada plus half ataupun setengah. Ada salah satu, tapi dia ada satu je lah kan. So maknanya dia ada satu dekat shell K, dalam shell K. Okay, lepas tu helium dia ada 2 proton. So oleh 2 proton dia neutral, dia ada 2 elektron. Jadi tadi dah ada satu elektron kan, ada satu elektron yang berisi. Dan kita letakkan satu S2, bukannya satu S kuasa 2. 2 tu menunjukkan pada shell pada subshell ni, pada S ni kan, S ni ada 2 elektron yang berada di dalam dia dan satu spin up, satu spin down. Okay, berikutnya lithium kita ada 3 elektron. Jadi ada 3 elektron yang bawah ni dah penuh kan, mesti dia pergi ke atas lagi. Okay, ke L. Okay, yang ke atas sekali tu, ke atas sekali, dan satu so 2 dah ada, satu lagi ada letak kat sini. Dan dia boleh sama ada spin up ataupun spin down. Tak kisah macam mana kan. Sebab dia ada 8 kosong ni. Ada 8 tempat untuk satu elektron tu mengisinya. Okay, so begitulah sehingga ada elektron dia tambah, so mengisi kekosongan-kekosongan yang dibenarkan. Okay, yang dibenarkan melalui quantum states ni. Tetapi apabila dia semakin banyak elektron dan semakin banyak proton, dia akan jadi complicated disebabkan oleh elektron dengan macam dah penuh tersesak.
dalam elektron tu dah sesak, jadi ada interaksi di antara elektron dengan elektron tu sendiri macam bergaduh. Okay, so elektron dengan elektron tu ada interaksi menolak dengan proton sekali. So menyebabkan kat situ ada perubahan energy level. Okay, ada perubahan energy level di mana pada satu tahap yang N4 tu kan dia hampir sama dengan N3. So level dia tu hampir sama. Maknanya elektron tu dia boleh macam pilih mana yang lebih sesuai untuknya. Dan dapati sebenarnya adalah kesan, kita panggil sebagai kesan screening effect, di mana N4 ni lebih rendah daripada N3. Lebih rendah. Jadi dia akan memenuhi N4 dulu berbanding N3. Okay, so that is a screening effect, dan saya tak explain lah, awak boleh buat pembacaan tentang itu sebab dia agak complicated juga, tapi boleh difahami jadi jika anda mempunyai kefahaman tentang electromagnetism lah. Okay. So seterusnya, apabila kita dah boleh dapat buat electron configuration ini melalui menggunakan spectroscopic notation, kita tengok di bawah bahawa kita boleh susun unsur-unsur ni kepada kumpulan-kumpulan dia, dan kita juga boleh meramalkan sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fizik bagi atom-atom ni. Dan juga pada masa adanya kita memahami tentang screening equation dan solution dia ni, banyak jugalah unsur-unsur yang tidak dapat kita, saya tak ingat yang mana lah, tapi banyak dia unsur-unsur di awal-awal penemuan periodic table ni, banyak juga elemen-elemen yang kosong, tak adalah yang tak dijumpai. Contoh macam ni lah kan, saya contoh saya tak ingat contoh macam ni kan. Okay, so apabila banyak kosong, maknanya saintis ni berusaha untuk cari kenapa dia kosong, dan mesti ada unsur yang mengisi kekosongan itu. Jadi melalui kefahaman tentang sifat berkala atau periodic characteristic of an atom, so they can bila dia jumpa satu benda tu, elemen tu, dia tengok jadi ciri dia macam mana, dia dekat dengan, contohnya dia dekat dengan lithium ke, dekat dengan Te ni, ataupun antaranya ni. Jadi dia kaji dan dia bolehlah memenuhi. Sekarang ni hampir saya rasa dah penuh dah semualah. Tak tahu, mungkin ada lagi. Kita tak tahu kan, sebab banyak juga unsur-unsur yang dia penemuan-penemuan yang lewat tu disebabkan oleh unsur tu dia tak stable. Tak stable maknanya dia sukar untuk dijumpai secara natural. Okay, dia cepat berinteraksi dengan membentuk sebatian compound dengan elemen yang lain. Okay, so that is the subtopic, which is sebenarnya apa yang kita faham, iaitu elektron ni memenuhi energy level yang paling bawah mengikut susunan Exclusion Principle, dan susunan elektron ni sebenarnya memberi kesan terhadap sifat atom tu. Sifat apa? Daripada sifat kimia dan juga dari sifat fizik. Apa beza sifat kimia dengan sifat fizik ni? Sifat fizik ni contoh ialah dia punya kekerasan, dia punya sifat elektrik, sifat magnet. Kalau kimia ni, dia punya sifat kimia dia sifat dia punya reaktif, tindak balas dia. So dia adakah dia mudah membentuk compound, adakah dia stabil, macam kuprum kan, ataupun adakah dia contohnya macam oksigen dan fluorin, dia tidak stabil dalam keadaan dia oksigen saja, dia kena bergabung membentuk oksigen 2 ataupun fluorin 2. So itulah sifat-sifat kimia. Okay, alright.